Good morning. Welcome to the SACCO podcast. Today, we spoke about the fact that for the month of July, we're going to be focusing on the economy of the country. Today is the 13th of July. We are going to be having a topic regarding our land and its minerals. Remember, SACCO, it's all about land and dignity. Today, we'd like to talk about, in particular, our minerals. How is it that in our country, the legislatures that we have in our country, how are they compromising us in terms of the minerals that we have? And remember, the Western world was actually built by us, by the third world countries. They take our minerals as raw material, they go and they produce and they add, and then they bring them back to us as final products. Today, I have the provincial executive members of our Northwest province. Like we all know, SACCO, we don't start anything before we pray. I'm going to ask our National General Secretary to pray for us. Thank you very much. Thank you. Modimo wa mosa, modimo wa mohau, modimo wa kganya, modimo mmopi. Ntate re kgobokane fano re le bana ba gago re leka go ira le go lemosa bana ba borona maemo a re phelang ka fotlase ga one re thuse ntate modimo ba ya mafoko a siameng mo malemeng a rona e re ra ntsha a tsene go ditsebe tse di siameng a wele mo mmu o nonofileng mme a ntshe maungo a botse. Amen. Amen. SG. Rediale, ga re ka simolola ka wena. Rediale, o ka re tlhalosetsa gore in terms of the minerals, how they work, so that bareetsi ba rona ba tlo kgona go tlhaloganya gore ge re ra re di minerals di a tswa mo country re bua ka mohuta mang. Ke a leboga rre, over to you. Ke a leboga bomma go mpha chance ka tsatsi la ka tsholo. Kgangkgolo ba gaetsho ke batlang go bua ka yona ke ka di minerals tse leng gore di a tseiwa mo lefatsheng la rona di ya kwa mo tsalefatsi di ya overseas mme di sa processiwa. Lebaka legolo ke tlo bua ka chrome ore e tseiwa mo di mainiwang as a top crop go tswa mo mafatsheng a rona. This chrome ore e tsamaisiwa ka dilori e ya go dikepeng then ba e tsaya ba isa go mafatsheng a bona to be processed. Rona ka kwano re lebella re fa leitlho la gore ke chrome ore, but this chrome ore e na le di minerals tse dintsi tse leng gore ga re di lebelle rona in our country. Di minerals tse ke buang ka tsona ke sa ntlha ke tlo bua ka di PGMs. PGMs ke platinum group metal, ke platinum, ke palladium, ke rhodium, ke gold, ke ruthenium, ke iridium, ke osmium. So these elements di teng ka mo yona chrome ore e tsamaisiwang go ya ka kwa. And then ke tla gape ke bua ka di base metals. Base metals ke copper, nickel, iron, cobalt, etc. Or manganese, all you name them. So the minerals tsena rona re le ka kwano mo lefatsheng la rona re lebeletse fela dilori di tsaya minerals tsena tsamaya, but ga gona beneficiation plant, ga re di beneficiate gore re kgone gore re bone gore go na le eng ka mo kata. Re tsamaisa tlhane ya rona ka kwano ya chrome o kry-a ba e tsamaisa ka bo 1,000 rand or mo gongwe kry-a le bo 1,500 e le bo 38% or 40% content ya chrome. So go lebelelwa fela this chrome oxide, but ga go lebelelwe di minerals tse dingwe tse. So
nna ne ke tlo propose gore mo nakong e tlang bagaetso a re lebelleng gore re tswalla di-minerals di sa tlhe di tswa as chrome ore mme re dire di-beneficiation plant in our country. If re ka dira di-beneficiation plant in our country, everybody will benefit. Ga go bana le bo kana-kana bo re bo lebeletse mo lefatsheng la rona. This material o ka re phedisa pa botlhe. So ne ke re re lebelele ba ke le thata le utlwisa botlhoko tota gore di-minerals tsa fly di tsamaya ka tsela e jang. Yaanong ga e le mo lebakeng la di-license and so forth, license ya applyelwa for the precious metals kore di-PGM di wela ka mo tlase ga di-precious metals, but you kgona go applyela go applyela for license ya go di bereka. Mara chrome a gona license e batlegalang mo go yona. So ke mabaka a leng gore re tshwanetse ra lebelele ra tlhokomele country ya rona ya jiwa bagaetso a re tlhokomele ba baka ntse tja ka bokhutswane ke tla fella go ka bone ke yona kgang e tshwenyang thata e lebaganeng le economy ya rona in our country. Ke a leboga bagaetso. Radiale ga o re you'd find hore ke 40% ga ba assessa, the other 60% would it be all these other minerals tse leng teng tse tsamaelanang le chrome? Yes, di-minerals tse dingwe tsena ga ba di check. Ba lebeletse fela chrome kore ba considera chrome percentage fela. Mara ga gona opo checkang PGM, ga gona opo checkang di nickel, copper, what ga gona opo di checkang. They go unnoticed. Okay, ke a leboa re. They go unnoticed. Mme Seloma o ka tsena for o re tlhalosetse gore from a mining perspective go iragalang mo di mining. Ke a leboga Madam President. Ke a leboga Ntate Diale. Madam President, what Ntate Diale just said is very true. I was heading the sampling department when ke bereka teng go mining. And then like one company can be licensed to produce platinum and copper or to produce platinum and chrome, yet they being mined together. These are my more like Abuaka, the platinum group metals, the PGM. Unfortunately, they can access to get to know for the sampling yarona ke submitile sample kana, and then in that sample platinum itlile ele bokana, nickel ne ele bokana, copper, chrome ne ele bokana. And then in our company we have a lot of copper in our more on yarona in the Recrea underground. So because of this licensing thing, we had contracted another company that was licensed in chrome for in say our tailings, and then it treated retrieve the chrome in Elmutane, and then by Rekisa under their license because we are not licensed to sell chrome. Is a loss not to only the country but to the companies as well. They contracted another companies to do their byproduct because you will never know or this month what I have or like if get contractor only Madam President or Madam President nakele mamote ke license to do platinum. So byproduct yaka which is chrome is very high. So I'm going to contract you because when you license in chrome or treat my tailings, my final product, what I call waste, where now you treat it, where now it's received as your input or your feed. And then when I was a treater, or create the chrome and then you sell the chrome. We in the agreement, Yarona, we agree or maybe this much of
that chrome ke a declare ke re gore between us ke a declare gore what am I throwing out I get go fa estimate gore I'm throwing out this much of chrome go kopa wena we treat so that company eke contracting you on charter based on what I have declared and if ge go fa something less it's my loss when you still touching me on the basis of our agreement so it's not only the country that suffers but these small companies as well the mining companies the process and those minerals and then the other thing lege uka Madam President Leon Ntate Diale ge gote platinum e dropile go a trenchiwa go di mining what happens to the byproduct that is never disclosed okay platinum e dropile but there are other byproducts platinum that are being processed through the very process and platinum girls. So why don't the prices augment the platinum and then people won't lose their jobs. In the 17 years career in the mining, I never heard of that being done. Everything is being focused on platinum. Okay, I am a Mamoto platinum mine. It means I'm mining platinum. So everything, my finances and everything depend solely on the platinum. But then what happens to the other byproducts? What happens to their profit? That one is never declared. I never heard of it anyway. Everything to decide on the status sa platinum. The platinum is not selling. And then what happens is platinum the mine is trench. They are trench because the platinum is down. But then what happens to the byproduct? That one is never disclosed. So ketlhaloganya argument there hand that they are perfectly well based on that. My president. What happens to the other products? Babu aka platinum, batla ba re platinum ile kwa tla. Mare le itse gore palladium it pays more than platinum at the present juncture. So palladium e patela go feta platinum. Ga gona po buang ka yo. Batla ba go bolella ka yona platinum. Piano go sentse go na le botsotsi bo bontsi thata mo industry e ya rona ya South Africa ya di minerals bo leng gore ga rona re ka ska ra bua nna ke berekile Anglo Platinum for 35 years ke bereka as a laboratory technician ke ne ke analyze di ke berekela BMR ke tlhometse laboratory so ne re itse gore Waterval smelter ya ena le ko ba tshubang teng the ore and then that ore ha ba itse go nna ka metal o no rona after ro crash ko RBMR renta ya ka le base metal renta platinum mote through magnetics platinum renta through magnetics wa crash your stones and then seso sala go sala nickel le copper le iron le cobalt di ya ko processing plant gona plant ya cobalt gona le plant ya nickel e etsa nickel plates and then gona le plant e la di copper plates so all these things the connected gore the ore it's an goes Waterval smelter by smelter e banta go bana le pleke go bana le underneath product e tswa mo teng yo le ba tlisang go America le TB e gore ya crash so this thing it's a process e leng gore e pitlile ba tsona ga ba itse mare rona as le sa a re leke go fatholla setšhaba se sa rona ke ra nna re tswalegile matlo go ya go ileng tomorrow a go nna ona gore nna e be ke lebeletse tsotlego e ke ile mare ke ditho and then the other things e kwa tlo go se bua gape ke ka detailings detailings tsa rona gona no gona le di plant tsa di chrome tse di watchang chrome di mushrooming all around the country
Mare, ke tlo le fast P. Batho ba latlha go na le PGM e tswang mo ditamong tsa mo di-planteng. PGM o ke re bitsa gore ke slurry. Slurry se tsamaya ka process e re bitsang overfloating. So slurry se PGM ya o e kry ha e bokete ha e lekane le chrome ya float. So slurry se ka go ba le se overfloating e nna seretse se khopelwang fela se tsamaisi se tshotse PGM engwe e tsosa. So ke re rona a re ka leka go mo re ke tsela ya gore ka krea gore ka process ya ndo tshela tsena di minerals tse tsa rona di same from our country. So ke se nka se tlhalosang ka botswa ka leboga ba gaetso. Ra leboga ntate Diale ku utlwile ka chrome and everything a re bueng ka the legislature. I know gore lona ka mo Northwest le na le gold mines as well. Question ya pele ke tlo le botsang yona, like in these mines, how many in terms of percentage ha re ka e beya ke percentage e ka kang e ownwang ke batho ba bantsho from our communities, African communities? Princess ntate Itu o buile ntate Butu o buile ka Anglo-American ke re na berekela Anglo American. It's here, it's on our soil. The company that I was working for was Lonmin, London Mines. Ga ke dumele gore go na le any of our own ba ba na le anything se ba se ground from there. Maybe the royalties sa segosi gore you mining in our land, because normally the charter was saying they will give back to the community in which they operate their businesses. But na akai bona iragala nna in the company that I was working for. It was just small programs, just like a drop out of the ocean. Akai bona that much. Ankare maybe ko motseng o ke tlhagang go gona that is happening, the royalties ba di kry-a. Mari all those products, all those minerals, di a tswa ka naga, di a tsamaya. Ha di re benefit ntate Diale o buile ka beneficent plant. Ha ke nagana gore o bua ka where re ka processing our minerals to a certain product. This is the final stage, some mineral wa rona, and then we're selling it from our country, because the countries outside, these are the minerals that rona go process them, make jewelry. Iboa selling at 3 times the price. So yeah, we all running at a loss. Ga gona sepe se opewa naga as far as I know and understand, because they all outside companies.